Nicht alles, was natürlich ist, ist sicher. Und Zimt, ein weltweit beliebtes Gewürz, verbirgt Geheimnisse, die nur wenige kennen. Mit seinem markanten Geschmack und den gesundheitlichen Versprechungen bringt er eine Substanz mit sich, die, wenn sie falsch kombiniert wird, mehr Schaden als Nutzen anrichten kann. Was, wenn ich Ihnen sage, dass diese gängige Kombination in Ihrer Küche Sie gerade jetzt gefährden könnte? Liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Jedes Like und Abonnement hilft uns, Ihnen qualitativ hochwertigere Gesundheitsinhalte zu bieten. Zimt wird sehr geschätzt für seine aromatischen Eigenschaften und wird oft für seine gesundheitlichen Vorteile gelobt, die eine Verbesserung des Stoffwechsels und entzündungshemmende Eigenschaften umfassen. Gleichzeitig gibt es jedoch viele Mythen und Warnungen über seine möglichen negativen Effekte, insbesondere wenn er in Kombination mit bestimmten Substanzen konsumiert wird. Einige dieser Behauptungen umfassen erhöhte Risiken für Krebs und Demenz, Themen, die bei gesundheitsbewussten Verbrauchern große Besorgnis erregen. Es ist wichtig, diese Mythen von der Realität zu trennen, basierend auf robusten wissenschaftlichen Beweisen, um die wahre Auswirkung von Zimt auf die Gesundheit zu verstehen. Darüber hinaus wird Zimt häufig in wissenschaftlichen Studien untersucht, die seine medizinischen Eigenschaften erforschen. Obwohl es Beweise gibt, die seine Vorteile nahelegen, wie die Fähigkeit, den Blutzuckerspiegel zu senken und die Herzgesundheit zu verbessern, entstehen Bedenken, wenn dieses Gewürz übermäßig oder in Kombination mit bestimmten Medikamenten oder anderen Substanzen konsumiert wird. Es besteht ein kontinuierlicher Forschungsbedarf, um klar zu identifizieren, wann und wie der Konsum von Zimt sicher oder gefährlich sein kann, was entscheidend ist, um unbegründete Ängste zu zerstreuen und eine gesunde und informierte Nutzung zu fördern. Zimt wird nicht nur für sein Aroma und seinen Geschmack geschätzt, sondern auch für ein beeindruckendes Nährstoffprofil, das zahlreiche Gesundheitsvorteile bietet. Reich an Antioxidantien wie Polyphenolen hilft Zimt, oxidativen Stress zu bekämpfen und Entzündungen im Körper zu reduzieren. Darüber hinaus ist es eine Quelle für Mineralien wie Calcium, Eisen und Mangan und enthält eine kleine Menge an Ballaststoffen. Diese Eigenschaften machen Zimt zu einem Verbündeten in der Prävention verschiedener Gesundheitszustände, einschließlich Herzkrankheiten und Diabetes. Dank seiner Fähigkeit, die Insulinsensitivität zu verbessern und den Blutzuckerspiegel zu senken. Medizinisch wird Zimt seit Jahrhunderten in verschiedenen Kulturen für seine antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften verwendet. Jüngste Studien deuten auf die Wirksamkeit von Zimt bei der Linderung von Magen-Darm-Beschwerden wie Gasen und Krämpfen hin und fördern eine gesunde Verdauung. Darüber hinaus wurde sein Einsatz bei der Behandlung von Erkältungen und Grippe aufgrund seiner antipathogenen und schleimlösenden Eigenschaften erforscht. Die Fähigkeit von Zimt, die Blutzirkulation zu verbessern, trägt ebenfalls zu einer besseren Herzgesundheit bei und demonstriert seine umfassende Anwendung im Bereich der Naturmedizin. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben die Behauptungen über die gesundheitlichen Vorteile von Zimt untersucht. Viele davon bestätigen seine therapeutischen Eigenschaften. Beispielsweise haben Forschungen gezeigt, dass Zimt effektiv den Blutzuckerspiegel bei Patienten mit Typ-2-Diabetes senken kann, zusätzlich zu entzündungshemmenden und antioxidativen Effekten, die vor Zellschäden und chronischen Krankheiten schützen. Eine Studie, die im Journal of Medicinal Food veröffentlicht wurde, legt nahe, dass der regelmäßige Konsum von Zimt auch zur Senkung des Gesamtcholesterins und des LDL-Cholesterins, bekannt als schlechtes Cholesterin, beitragen kann, was seine Rolle bei der Herzgesundheit verstärkt. Allerdings sind es nicht nur Vorteile, die Zimt zugeschrieben werden. Es gibt auch Risiken, die berücksichtigt werden müssen, insbesondere in Bezug auf die Art des konsumierten Zimts und die Menge. Cassia Zimt, eine gängige Sorte, die in vielen Supermärkten gefunden wird, enthält bedeutende Mengen an Kumarin, einer Substanz, die bei hohen Dosen Leberschäden verursachen kann. Studien in europäischen Ländern warnen vor den Risiken eines übermäßigen Konsums dieser Sorte, insbesondere BI-anfälligen Personen. Daher ist es wesentlich, dass Verbraucher sich dieser Risiken bewusst sind und Mäßigung wählen oder sich für die Sorte Ceylon-Zimt entscheiden, die viel niedrigere Kumarinwerte aufweist. Die Kombination von Zimt mit Antikoagulantien wie Varfarin
kann aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Zimt, die ebenfalls die Blutgerinnung beeinflussen, erhebliche Gesundheitsrisiken darstellen. Zimt enthält eine Verbindung namens Coumarin, die für ihre antikoagulanten Eigenschaften bekannt ist. Wenn sie in großen Mengen zusammen mit Antikoagulantien konsumiert wird, kann sie die Wirkung dieser Medikamente verstärken und das Blutungsrisiko erhöhen. Es ist entscheidend, dass Patienten, die solche Medikamente verwenden, einen Gesundheitsfachmann konsultieren, bevor sie signifikante Mengen an Zimt in ihre Ernährung aufnehmen, um ernsthafte Komplikationen wie Blutungen zu vermeiden. Darüber hinaus kann die Interaktion von Zimt mit Antikoagulantien medizinische und chirurgische Verfahren komplizieren. Beispielsweise kann ein Überschuss an Antikoagulation während der Operation zu Schwierigkeiten BI der Blutstillung führen, was besonders gefährlich ist. Gesundheitsfachleute empfehlen in der Regel, dass Patienten Ergänzungsmittel und Lebensmittel mit bedeutenden antikoagulanten Eigenschaften wie Zimt vor chirurgischen Eingriffen meiden. Daher ist die Kommunikation zwischen Patient und Arzt über die Verwendung von Zimt entscheidend, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Behandlungen und medizinischen Verfahren zu gewährleisten. The interaction zwischen Zimt und anticoagulantien B involves complex biological mechanisms, mainly due to the presence of coumarin in cinnamon. Coumarin is a natural anticoagulant that acts by reducing the blood's ability to form clots, a vital process for healing and preventing internal bleeding. When coumarin is consumed together with synthetic anticoagulants, such as warfarin, the anticoagulant effect can be intensified, leading to a state of hypercoagulation. This occurs because both coumarin and warfarin compete for the same metabolic pathways in the liver, enhancing each other's effects and increasing the risk of bleeding, which can be particularly dangerous at high doses. In addition, the interaction of cinnamon with anticoagulants can affect liver function, a crucial organ in the metabolism of many drugs, including warfarin. The liver is responsible for processing warfarin into its active form and subsequent elimination. Cinnamon, especially in large quantities, can interfere with this process by causing an overload on the liver or by altering the activity of hepatic enzymes that metabolize warfarin. This effect can lead to unexpected variations in drug levels in the blood, making proper coagulation control difficult. Therefore, understanding these biological mechanisms is essential to prevent complications and ensure the safe administration of anticoagulant treatments in patients who regularly consume cinnamon. Prolonged consumption of cinnamon in combination with anticoagulant drugs can lead to long-term adverse effects that require careful attention. One of the main risks is the development of chronic internal bleeding, which can occur due to the constant potentiation of the anticoagulant effect. These hemorrhages can be subclinical and go unnoticed for a while, leading to more serious conditions such as anemia and, in extreme cases, organ failure due to sustained blood loss. In addition, the increased risk of bleeding can make individuals more susceptible to serious complications in the event of injuries or surgeries, complicating medical procedures and recovery. On the other hand, continuous and high-dose exposure to coumarin present in cinnamon can cause hepatic toxicity over time, compromising liver function. This organ plays a crucial role in regulating various substances in the body, including medications. Impaired liver function not only affects the efficacy of anticoagulants, altering the levels needed for safe treatment, but can also lead to general deregulation of other metabolic and immune functions. Therefore, regular monitoring and open communication with healthcare professionals are essential for those who consume cinnamon and anticoagulant drugs concomitantly. Individuals who are already using anticoagulant drugs, such as those treating conditions such as atrial fibrillation or thrombosis, should be particularly cautious when including cinnamon in their diets. The same applies to people with pre-existing liver problems, as the consumption of cinnamon, especially in concentrated form or high doses, can exacerbate issues of drug and toxin metabolism by the liver. It is advisable for these groups to consult healthcare professionals before making significant changes to their diet that include cinnamon or other foods and supplements with potential anticoagulant effects.
In addition, patients who are preparing for surgeries or who have a history of bleeding should avoid this combination to reduce the risk of excessive bleeding, strictly following medical guidelines on diet and supplement consumption. Healthcare professionals generally recommend moderation in cinnamon consumption, especially for those who may be more vulnerable to its effects, such as individuals with pre-existing health conditions requiring treatment with anticoagulant drugs. It is advisable to use the Ceylon variety of cinnamon, which contains much lower levels of coumarin compared to the Cassia variety, thus minimizing the risks of hepatic toxicity and adverse drug interactions. In addition, experts emphasize the importance of informing healthcare professionals about all supplements and whole foods regularly consumed, allowing for an accurate assessment of any potential risk associated with interaction with prescribed medications. For individuals concerned about the potential risks associated with cinnamon consumption, especially those related to the presence of coumarin, considering safer alternatives may be an effective solution. One option is Ceylon cinnamon, also known as true cinnamon, which has a significantly lower coumarin content compared to Cassia cinnamon. In addition, Ceylon cinnamon tends to have a milder flavour and is ideal for use in recipes that require a delicate touch of spices. This variety can be an excellent choice for those who want to enjoy the benefits of cinnamon without exposing themselves to the health risks associated with excessive coumarin consumption. Another alternative is to use spices with similar flavour profiles that do not carry the same potential risks. For example, nutmeg and cardamom can offer an aroma and flavour that complement many of the dishes that traditionally use cinnamon. These spices can be incorporated into both sweet and savoury dishes, providing variety and richness of flavour without the risks associated with high coumarin consumption. Diversifying spices in the diet not only reduces the risk of adverse effects from any one of them, but can also enrich nutritional intake and culinary pleasure. The investigation into the properties of cinnamon reveals a dual profile. On the one hand, it is a spice with multiple health benefits, including improving glucose metabolism and antioxidant and anti-inflammatory properties. On the other hand, its consumption, especially in the form of Cassia variety, can present risks due to its high coumarin content, which has the potential to cause liver damage and increase the risk of bleeding when interacting with anticoagulant drugs. The key to safe and effective cinnamon consumption lies in moderation and conscious choice of the varieties consumed, preferably opting for Ceylon cinnamon, which is safer in terms of coumarin content. To maximize the benefits of cinnamon while minimizing any health risks, it is advisable for consumers to inform themselves about the different varieties of cinnamon and stay within the daily consumption recommendations suggested by health experts. In addition, it's important to discuss any new inclusion of supplements or significant changes in the diet with a healthcare professional, especially if there are pre-existing health conditions or if prescription medications are being used. By following these guidelines, consumers can enjoy the positive aspects of cinnamon and integrate it safely and beneficially into a balanced diet. As we discover the mysteries of cinnamon together, it becomes clear that the secret to enjoying its benefits without risks lies in knowledge and conscious choice. Now that you know what to look for and how to use it, what changes will you make today to ensure that your health is not compromised tomorrow? Remember, the power to transform your health is in your hands.